Students, now we're going to see a 5-mark question. Two bodies in contact on a horizontal surface. Okay, see the figure. Now, two bodies M1, M2, both are in contact, move on a horizontal surface. Now the surface is assumed frictionless. Okay. Now a force is act on this combined system. Okay, now both are combined. Now a force acting left and both the masses get accelerated. The force is acting along right direction. Okay, left to right. Now the combined object move towards right. Okay, it accelerate along the direction of force. Okay, students. Now consider the block mass M1 is greater than M2. Okay. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, ரைட் சைடு ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ கம்பைன் பிளாக் ஆசலரேட் ஆகுது. ஓகேவா? அப்போ போத் ஆர் காண்டாக்ட். அப்போ ஈச் எக்ஸர்ட் எ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் another. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த M1ஓட மாஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டான், கிரேட்டர் தேன் M2ன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ M1 என்ன பண்ணும், M2 மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். இதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா F21. F21 என்ன அர்த்தம், ஃபோர்ஸ் exerted by M1 on M2. அதே மாதிரி from Newton's law என்ன சொல்லுது, for every action there is an equal and opposite reaction. M2 also exert a force on M1. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா F12, அதாவது செகண்ட் பாடி ஒன் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ். ஓகே, now apply Newton's second law. From Newton's second law. Newton's second law என்ன சொல்லுது, F equal to ma. Okay, now in vector notation, and these are moving in the positive x direction. Okay, now we choose the motion of two masses along positive x direction. What is the unit vector? That is I cap. Okay, then I simply write F vector is I cap, acceleration also along the x direction. Okay, then here just leave it the vector symbol and a I cap. Okay, right. What is M here? M is the combined mass. That is here M is the combined mass, M1 plus M2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Now compare the I component on both sides. Now get F equal to ma. Okay, and substitute for M. So here M1 plus M2 a. And what is acceleration? A equal to F by M1 plus M2. That is the acceleration. Now I draw the free body diagram. Free body diagram for M1. அப்போ M1க்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறேன். அப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா என்னப்பா, வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் தீஸ் மாஸ். அப்போ M1 மேலே என்னென்ன மாஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுதான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஓகே, அப்போ எப்பயுமே ஒரு மாஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ், தட் இஸ் வாட், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், and the other force acting in opposite direction is normal reaction force. Okay, and the applied force is acting towards right.
அடுத்து என்ன போகுது? காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். M2 என்ன பண்ணுது? exert a force on M1 in opposite direction. That is F2 exert a force on 1. These forces acting. Okay. F acting in what direction? Plus x direction. This contact force acting minus x direction. Okay, students. Now see apply the vector symbol, and as a result of these two forces, this applied force is greater. The object is accelerate along in this direction. So now these two are in opposite direction. This is plus x direction, this is minus x direction. So I write in vector notation Fi cap. This is opposite direction, minus F1 to I cap. Now F equal to ma, here mass m1 and the acceleration which is along positive direction. Now compare the component. F minus F12 equal to M1A. அப்போ F12 அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? M1A இங்கிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ F minus M1A. ரைட். இப்போ F minus M1 ஏங்கிற இடத்துல இந்த ஆசிலரேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ F by M1 plus M2. Now I take F as common. 1 minus M1 by M1 plus M2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், டினாமினேட்டர் M1 plus M2வா. ஸோ இங்கே என்ன வரும்? M1 plus M2 minus M1 plus M1 minus M1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ therefore F12ங்கிற ஃபோர்ஸ் என்னன்னு வருது? F into M2 by M1 plus M2. So F12 which is acting in minus x direction. Okay va? Now in vector notation, this contact force are right in vector notationல நான் எழுதுறேன். அப்போ வெக்டர் நோட்டேஷனில் எழுதும் போது மைனஸ் M2 M1 ப்ளஸ் M2 அப்படின்னு எழுதலாம். அல்லது இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் டைரெக்ஷனுங்கிறதுனால நம்ம சிம்பிளாக இப்படியும் எழுதலாம். F12 வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் FM2 பை M1 plus M2 I cap. Okay, students. Right. Now we study the free body diagram for M2. M1க்கு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ M2க்கு பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பிளாக், அதனுடைய மாஸ் என்னது? தட் இஸ் M2. இப்போ இது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். வழக்கமாக ஒன்று கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று என்னது? நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம போற்ற வேண்டியதான். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்கள், இப்போ இது மேலே இதை மட்டும் எடுத்து பார்க்கணும். அப்போ இது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடியது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான். தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை
m1. Okay, the force is first body exert a force on second body. Okay, that acts in the positive x direction. Now the acceleration is also take place in this direction. Acceleration in the direction. இப்போ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எழுதுகிறேன். F to 1 plus x direction. அப்போ I cap மாஸ் வந்து m2, ஆக்ஸலரேஷன் a, அதுவும் பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷன். ஆக்ஸலரேஷனுக்கு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா? F21 I equal to m2 ஏங்கிற இடத்துல F m1 plus m2 என்னது I cap. இப்போ காம்பனன்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது F21 equal to F m2 by m1 plus m2. ஸோ இது எந்த டைரெக்ஷன்? பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனா? அப்போ இது ப்ளஸ் I cap. So compare these two equations. The contact force exerted by each bodies are equal but in opposite in direction, which again confirms this Newton's third law. So the contact force, ஒரு பாடி இன்னொரு பாடி மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது? ஈக்குவலாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் ஆப்போசிட் இன் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இதை பாருங்கள், இங்கே அழகாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ F12 வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் F21 வெக்டர், which confirms Newton's third law.